Welcome students to the presentation. Fuzzy ideals la already நம்ம கொஞ்சம் theorems பார்த்திருக்கோம். இப்போ remaining theorems மட்டும் பார்ப்போம் இந்த presentationல. And before that we can recall the definition of fuzzy ideal. Fuzzy ideal na என்னது? It is a fuzzy subset of a ring R. Ring அப்படினா மூணு conditions வந்து satisfy பண்ணனும். ரெண்டு binary operations இருக்கணும். Plus dot ன்னு denote பண்ணுவோம். ஸோ ப்ளஸ்ஸில் அது அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும். அண்ட் தென் டாட் அசோசியேட்டிவாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை. கம்பைனிங் போத் ப்ளஸ் அண்ட் டாட். ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா ஒரு நான் எம்டி செட்டை வந்து நம்ம ரிங்குன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபஸி ஐடியல் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா, இட் இஸ் எ ஃபஸி சப்செட் டிஃபைன்ட் இன் அ ரிங் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் two conditions: mu of x minus y greater than or equal to minimum of mu of x comma mu of y, and mu of xy greater than or equal to maximum of mu of x comma mu of y. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபஸி சப்செட்டை நம்ம ஃபஸி ஐடியல்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த தியரம் ப்ரூஃப் தேவையில்லை. ஸோ இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் யூ ஸ்டடி த ஸ்டேட்மெண்ட் அலோன். இஃப் மியூ இஸ் அ ஃபஸி ஐடியல் with the image equal to singleton t or 0 comma s, then if mu equal to sigma union theta, either sigma is a subset of theta or theta is a subset of sigma. Next theorem, suppose if there is a collection of fuzzy ideals of a ring such that mu 1 is a subset of mu 2 is a subset of etc up to mu n, then we have to prove that union of mu n is a fuzzy ideal of R. இப்போ இங்கே z பிளஸ்ங்கிறது வந்து set of all positive. இப்போ ரெண்டு ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் a and b, and ரெண்டு இன்டிஜர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் i and j, and also நம்ம இப்போ k வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம்னா such that mu i of a comma mu j of b less than or equal to mu k of a comma mu k of b. This is possible because mu 1 mu 2 mu 3 இதெல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு செயின் ஆஃப் சப்செட்ஸாக இருக்குது. therefore it is possible to choose a k such that mu a of a comma mu j of b is less than or equal to mu k of a comma mu k of b. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் we can take minimum. so minimum of mu a of a comma mu j of b is less than or equal to minimum of mu k of a comma mu k of b. And also it is given that each mu I is a fuzzy ideal. அப்போ mu k வந்து it is a fuzzy ideal and it satisfies the fuzzy ideal conditions. therefore this is less than or equal to mu k of a minus b. இப்போ so minimum of union of mu n of a comma minimum union of mu n of b equal to, இப்போ யூனியனை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்னா சுப்ரீமம்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். So instead of union of mu n, we can take supremum of minimum of mu a of a, comma mu j of b. இப்போ first equation inequality apply பண்ணோம்னா we'll get this is less than or equal to supremum of mu k of a minus b. Again we can replace supremum by union. So union of mu n belongs to z plus of a minus b. ஸோ ஒரு கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த கண்டிஷனை யூனியன் ஆஃப் மியூ என் பிலாங்ஸ் டு இசட் பிளஸ் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு, நவ் யூ ரீப்ளேஸ் யூனியன் பை சுப்ரீமம். ஸோ சுப்ரீமம் ஆஃப் மியூ என் ஆஃப் ஏபி, அண்ட் இது சுப்ரீமம் வேல்யூங்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக இட் வில் பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி வேல்யூ, எவ்ரி மியூ ஐ வேல்யூ. ஸோ therefore நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம், இட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ஐ ஆஃப் ஏபி. அண்ட் ஆல்சோ நவ் இப்போ மியூ ஐ வந்து நமக்கு ஃபஸி ஐடியல். ஸோ அந்த ஃபஸி ஐடியலுக்குள்ள கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் மியூ ஐ ஆஃப் ஏ கமா மியூ ஐ ஆஃப் பி. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆப்வியஸ், திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் மியூ என் ஆஃப் ஏ கமா யூனியன் ஆஃப் மியூ என் ஆஃப் பி. ஸோ therefore ஃபஸி ஐடியலுக்குள்ள ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ we have proved that union of mu n is a fuzzy
ஐடியல். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு டெஃபினிஷன் பார்ப்போம். ஜெனரேட்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு குரூப்பில் தான் நம்ம வந்து ஜெனரேட்டரை டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். ஒரு குரூப்போட ஜெனரேட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த எலிமெண்ட் வந்து அந்த ஹோல் குரூப்பையும் ஸ்பேன் பண்ணணும். தட் இஸ் எவ்ரி எலிமெண்ட் in that group must be written as a linear combination of that particular element. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஜெனரேட்டர்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து சைக்ளிக் குரூப்னு சொல்லுவோம். ஸோ த சேம் வே இங்கேயும் நம்ம ஃபஸ்ஸி ஐடியலில் ஜெனரேட்டர் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபஸ்ஸி சப்ரிங் ஆஃப் ஆர் கண்டெய்னிங் மியூ இஸ் கால்டு ஃபஸ்ஸி சப்ரிங் ஜெனரேட்டட் பை மியூ அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது? கிறிஸ்ப் செட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் த செட் விச் மேப்ஸ் ஈச் எலிமெண்ட் ஆஃப் த செட் டு எய்தர் 0 ஆர் 1. ஸோ அப்போ அந்த எலிமெண்ட் அந்த செட்டில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் 1க்கு மேப் கொடுக்கும். அந்த எலிமெண்ட் வந்து அந்த செட்டில் இல்லை அப்படின்னா it gives the value 0. So இதுதான் வந்து கிறிஸ்ப் செட்டோடைய characteristic function. In the same way they define the characteristic function for a fuzzy subset also. So அங்க வந்து ரெண்டே values தான் 0 and 1. and fuzzy subset பொறுத்த வரைக்கும் அதோட characteristic function ஓட values எப்படி இருக்கும்னா the closed interval 0, 1க்குள்ள இருக்கும். Next definition, fuzzy subring generated by mu. So அதை mu star னு denote பண்றோம் and we define mu star of x equal to supremum of k such that x belongs to the ideal generated by mu k. Next ஒரு important theorem பார்க்கலாம். So it is given that F is a homomorphism onto homomorphism from a ring R and R dash, and mu and sigma are two fuzzy ideals of R. Then f of mu plus sigma equal to f of mu plus f of sigma, f of mu sigma equal to f of mu f of sigma, f of mu intersection sigma is a subset of f of mu intersection f of sigma. இந்த மூணாவது கண்டிஷனில் ஈக்குவாலிட்டி எப்போ ஹோல்ட் ஆகும் அப்படின்னா only if either mu must be f invariant or sigma must be f invariant. ஹோமோமார்பிசம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. It is a function, it is a mapping between two rings which satisfies two conditions, f of a b equal to f of a into f of b and f of a plus b is equal to f of a plus f of b. And what is f invariant? இப்போ சிக்மாவோ அல்லது மியூவோ வந்து நம்ம f invariantனா என்ன சொல்லுவோம்னா f of x equal to f of y should imply mu of x equal to mu of y. ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், sigma is f invariant or mu is f invariant. Now we shall go to the proof. இப்போ R டேஷ்ல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணுறோம் y and we take epsilon greater than 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவாலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ we'll take alpha equal to f of mu plus sigma of y and beta equal to f of mu plus f of sigma of y. ஸோ இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம? we have to prove that alpha is equal to beta. அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் ஒய். therefore we can conclude that f of mu plus sigma is equal to f of mu plus f of sigma. Now what about alpha minus epsilon? alpha minus epsilon வந்து சுப்ரிமம் வேல்யூவோட லெஸ் தேன் இருக்கும். அப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? alpha minus epsilon is less than supremum of mu plus sigma of x, where x belongs to f inverse of y, and
Here supremum of x belongs to f inverse of y. ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு வேல்யூவை விட அல்ஃபா மைனஸ் எப்சிலான் எப்படி இருக்குது, லெஸ் தேனாக இருக்குது. ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ் நாட்டுன்னு சூஸ் பண்ணோம்னா we can write alpha minus epsilon is less than mu plus sigma of x naught for some x naught such that f of x naught is equal to y. சுப்ரீமம்ங்கிறதுனால we can write that for someங்கிற வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ for some x naught such that f of x naught equal to y. And this is equal to, இப்போ வந்து addition of two fuzzy ideals mu and sigma, addition of two fuzzy ideals வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்னா supremum of minimum of mu of a naught comma sigma of b naught or mu of a comma sigma of b. So addition of two fuzzy ideals is defined as supremum of minimum. So அப்போ alpha minus epsilon is less than supremum of x naught equal to a plus b minimum of mu of a comma sigma of b. So இதில் இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம், it is less than minimum of mu of a naught comma sigma of b naught for some. supremum இருக்கிறதுனால we can write for some a naught comma b naught such that x naught எப்படி இருக்கணும், addition of a naught and b naught. so a naught plus b naught. இப்போ left hand side எடுத்துப்போம், beta equal to f of mu plus f of sigma of y. and அங்க வந்து alpha minus epsilon is less than supremum value. and இங்க எப்படி இருக்கும், it will be greater than or equal to minimum of. So on the other hand we are taking that beta is greater than or equal to minimum of f of mu of f of a naught comma f of sigma of f of b naught, where f of a naught is equal to y1 and f of b naught is equal to y2. So இந்த y1 y2 இந்த ரெண்டுமே எதில் இருக்கும்னா ring r dashல இருக்கும். Now y is equal to f of x naught and that is equal to f of a naught plus f of b naught. இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும், beta is greater than or equal to f inverse of f of mu of a naught. f of mu of f of a naught நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம், f inverse of f of mu of a naught. ஸோ இந்த டேர்மை வந்து ப்ரீவியஸ் தியரம்ஸ்லையும் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். I think so you are familiar with this. f of sigma of f of b naught also can be written as f inverse of f of sigma of b naught. And almost we arrived the result. So this is greater than or equal to minimum of mu of a naught. அப்போ f inverse fம் cancel ஆகி ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும், mu of a naught comma sigma of b naught. And already we have shown that alpha minus epsilon is less than minimum of mu of a naught comma sigma of b naught. அப்போ இங்கே நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், it is greater than alpha minus epsilon. இப்போ epsilon வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம், it is an arbitrary value which is greater than 0. So we can allow epsilon to tend to 0. அப்போ epsilon வந்து நம்ம 0க்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணோம்னா what happens then, beta is greater than or equal to alpha. Now on the other hand இப்போ ஆல்ஃபாக்கு நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோமோ the similar process we are going to prove for beta minus epsilon. So first partல என்ன பண்ணியிருக்கோம், alpha is less than or equal to betaன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அந்த ரிவர்ஸ் பார்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா, தட் இஸ் பீட்டா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா தென் வில் பி அரைவிங் த ரிசல்ட் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா. ஸோ இப்போ ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக வில் பி டேக்கிங் பீட்டா. இப்போ பீட்டா மைனஸ் எப்சலான் இஸ் லெஸ் தேன், ஸோ அது அதே ஆர்குமெண்ட், சிமிலர் ஆர்குமெண்ட் தான், சேம் ப்ராசஸ் தான், இஸ் லெஸ் தேன் சுப்ரீமம் ஆஃப்
y equal to y1 plus y2, minimum of f of mu of y1, comma f of sigma of y2. இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டியை நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக பிரிச்சிடுறோம். பீட்டா மைனஸ் எப்சலான் இஸ் லெஸ் தென் f of mu of y1 and beta minus epsilon is less than f of sigma of y2 because there is a word minimum. So minimum value விட இது less than இருக்கு. Therefore beta minus epsilon will be definitely it will be less than each value. So அதனால நம்ம தனித்தனியா என்ன பண்ணிக்கலாம், beta minus epsilon is less than f of mu of y1 and beta minus epsilon is less than f of sigma of y2 னு எடுத்துக்கலாம் for some y1 and y2 such that y is equal to y1 plus y2. Then beta minus epsilon will be less than mu of x1. இந்த x1 வந்து எதுல இருக்கும், it will belong to R, that is f inverse of y1, and beta minus epsilon will be less than sigma of x2. x2 is belongs to f inverse of y2. Now beta minus epsilon will be less than, so இங்க வந்து ரெண்டு values விடையும் அது less than இருக்கு. So we can write beta minus epsilon is less than minimum of mu of x1 comma sigma of x2, and this is less than or equal to mu plus sigma of x1 plus x2. We know that addition of two fuzzy ideals வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம், supremum of minimum. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும், less than or equal to mu plus sigma of x1 plus x2, and this is less than or equal to supremum of mu plus sigma of x belongs to f inverse of y. So இந்த inequality வந்து it is obvious since x1 plus x2 belongs to f inverse of y. Again we can replace supremum. Now f of mu plus sigma of y is equal to alpha. அப்போ இங்க இந்த ரெண்டாவது ரிசல்ட் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, beta minus epsilon is less than or equal to alpha. Again epsilon is arbitrary, so as epsilon tends to 0, beta is less than or equal to alpha. So ரெண்டு பார்ட்டுமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, alpha is less than or equal to beta and also beta is less than or equal to alpha. So we get alpha is equal to beta, and that implies f of mu plus sigma equal to f of mu plus f of sigma. So first condition prove பண்ணியாச்சு. Next second condition proof பார்க்கலாம். So already நான் சொன்ன மாதிரி similar argument தான், அங்க எப்படி நம்ம assume பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கேயும் என்ன பண்றோம், ரைட் ஹேண்ட் சைடை ஆல்ஃபானும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை பீட்டானும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மியூ சிக்மா ஆஃப் ஒய் அண்ட் பீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மியூ இன்டூ எஃப் ஆஃப் சிக்மா ஆஃப் ஒய். இங்கேயும் நம்ம அதே தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம், ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா. ஸோ த சேம் வே alpha minus epsilon is less than supremum of mu sigma of z, where அங்க x ன்னு எடுத்தோம், இங்க z ன்னு எடுத்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். So z belongs to f inverse of y, and this implies alpha minus epsilon is less than mu sigma of x. So finally we get alpha minus epsilon will be less than minimum of mu of x1 comma sigma of x2. அங்க வந்து addition எடுத்தோம், x is equal to x1 plus x2, இங்க multiplication x is equal to x1 into x2. So already this one sum of two ideals supremum of minimum and product of two ideals supremum of minimum of again supremum. So இங்க வந்து நம்ம product யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ alpha minus epsilon is less than or equal to minimum of, ஸோ இங்கே மியூ ஆஃப் x1 இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப், ஸோ தட் எஃப் இன்வர்ஸும் எஃப்பும் கேன்சல் ஆயிரும். அதனால மியூ ஆஃப் x1 நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம், எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் மியூ ஆஃப் x1ன்னு எழுதிக்கலாம். அண்ட் இன் த சேம் வே சிக்மா ஆஃப் x2 கேன் பி ரிட்டன் அஸ்
f inverse of f of sigma of x2. இப்போ again f inverse of f of mu எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம f of mu of f of x1. Similarly f inverse of f of sigma f of sigma of f of x2 னு எழுதிக்கலாம். Then since this is minimum value, so this will be less than or equal to f of mu of f of sigma of f of x1 into f of x2. So f of mu into f of sigma of f of x1 into f of x2. And f of x1 into f of x2 is equal to f of x. F is a homomorphism னு கொடுத்திருக்காங்க. அதனால x equal to x1 x2 implies f of x equal to f of x1 into f of x2. இப்போ f of mu of f of sigma of f of x. So இதுதான் வந்து என்னது nothing but the value of beta. So this is equal to beta. அப்போ alpha minus epsilon is less than or equal to beta. And as epsilon tends to 0, alpha is less than or equal to beta. Now, the next part. So the similar argument only. அப்போ beta minus epsilon is less than f of mu into f of sigma of y. And இது வந்து ப்ராடக்ட் இல்லையா, ரெண்டு ஃபஸி ஐடியல்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட். ஸோ அதோட டெஃபினிஷன் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா supremum of minimum of, again you have to write supremum. So supremum of mu of z comma supremum of mu sigma of z. So beta minus epsilon will be less than this, and by the similar argument finally we will be getting beta minus epsilon is less than or equal to alpha, and as epsilon tends to 0, beta is less than or equal to alpha, and hence beta is equal to alpha. இப்போ third condition, and we know that mu intersection sigma is a subset of mu. ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு சப்செட்ஸை வந்து இன்டர்செக்ஷன் பண்ணோன்னா அந்த ரெண்டு சப்செட்ஸ்குள்ளேயுமே அது இருக்கும் அந்த இன்டர்செக்ஷன். ஸோ மியூ இன்டர்செக்ஷன் சிக்மா அது வந்து ஃபஸ்ஸி சப்செட்டுக்கும் பொருந்தும். Therefore mu intersection sigma is a subset of mu, and also mu intersection sigma is a subset of sigma also. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் f எடுத்துக்கலாம் because f is a homomorphism. So therefore இந்த ரெண்டு ஈக்குவாலிட்டிஸ்லையும் இன்இக்வாலிட்டிஸ்லையும் we can take the operator f. அப்போ என்ன ஆகும், f of mu intersection sigma is a subset of f of mu, and also f of mu intersection sigma is a subset of f of sigma. அப்போ இந்த செட்டு ரெண்டு செட்ல இருந்துச்சுன்னா what's the meaning? It will be in the intersection also. So f of mu intersection sigma will be a subset of f of mu intersection f of sigma. அப்போ தேர்ட் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஈக்குவாலிட்டி மட்டும்தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஈக்குவாலிட்டி எப்போ ஹோல்ட் ஆகுது அப்படின்னா when mu or sigma is f invariant. ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று வந்து f invariant-ஆக இருந்தாலும் ஈக்குவாலிட்டி ஹோல்ட் ஆகும். சப்போஸ் சிக்மா வந்து f invariant அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிப்போம். அப்போ என்ன ஆகும், f of x equal to f of y implies sigma of x equal to sigma of y. ஸோ இதுதான் வந்து f invariant உடைய கண்டிஷன். அண்ட் சிக்மாவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், f inverse of f of sigma. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் ஈக்குவாலிட்டி. இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் நம்ம என்ன ஆர்குமெண்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே சிமிலர் ப்ரொசீஜரை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். we are going to take the right hand side as alpha and left hand side as beta. அப்போ beta equal to f of mu intersection sigma of y. So in the similar way we can prove that alpha minus epsilon is less than or equal to beta. Already ஒரு இம்ப்ளிகேஷனை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். f of mu intersection sigma is a subset of
f of mu intersection f of sigmaன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ ரிவர்ஸ் பார்ட் மட்டும் சொன்னா போதும். ஸோ இட் இஸ் எனஃப் டு ஷோ தட் ஆல்ஃபா இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பீட்டா. ஸோ இப்போ அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ எஃப் ஆஃப் மியூ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஆஃப் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மியூ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஆஃப் சிக்மா இஃப் எய்தர் மியூ இஸ் எஃப் இன்வேரியன்ட் ஆர் சிக்மா இஸ் எஃப் இன்வேரியன்ட். சிக்மாக்கு எடுத்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி மியூக்கு நம்ம எஃப் இன்வேரியன்ட்னு எடுத்தாலும் இந்த ரிசல்ட் ஹோல்ட் ஆகும். ஸோ தியரத்தோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் தியரம், இதுதான் வந்து ஃபைனல் தியரம் அண்ட் இட் இஸ் அ ஸ்மால் தியரம் ஒன்லி, ஸ்மால் ப்ரூஃப். இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஆன் டு ஹோமோமார்பிசம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க, எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் டேஷ் and here mu dash and theta dash are two fuzzy ideals of R dash. Then so ஒரு part மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணா போதும். அப்ப f inverse of mu dash into f inverse of theta dash is a subset of f inverse of mu dash into theta dash. சரி, இப்போ R ல இருந்து we are taking an element x and epsilon greater than 0 and the similar way we are taking the left hand side as alpha and the right hand side as beta. So அதே similar argument தான், alpha minus epsilon will be less than supremum of minimum of f inverse of mu dash and f inverse of theta dash. So we'll be getting alpha minus epsilon will be less than or equal to beta. Epsilon வந்து நீங்க if you allow to 10 0 you will be getting alpha is less than or equal to beta. அப்போ f inverse of mu dash into f inverse of theta dash is a subset of f inverse of mu dash theta dash. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த தியரத்தோட ப்ரூஃபும் முடிஞ்சது. ஸோ up to this we have completed unit 4. Thank you students.